Chiunque venga sorpreso di nuovo a mangiare il suo cibo risponderami. L'ordine resuono nella villa dei Bellini con una forza tale che ogni conversazione si fermo di colpo. Capi guardi del corpo, uomini di fiducia con anni di esperienza sul spal si bloccarono dove si trovavano. Vincent Bellini non ripetiva quasi mai le cose due volte. Il suo sguardo gelido attraverso la stanza. Che razza di organizzazione è? Si cheese at alta voce? Essi uomini armati devono intrafilarsi in una cucina come ladri? Silenzio totale. Finch un veterano pieno di cicatrici non abbasso la testa. Capo, dis, preferiremo salt, ai pasti piuttosto che rinunciare alla cucina della signora Bellini. Per la prima volta in anni, Illinois mafioso più temuto d'America si ritrovo senza parole. Sua Moglie, quella donna silenziosa e formosa che lui aveva dato per scontato non sapesse nemmeno preparare una cena. Si era in qualche modo guadagnata la lealtà incrollabile degli uomini più duri del suo impero. Com'era potuto succedere? Nessuno avrebbe immaginato che Rose Whitmore Bellini sarebbe diventata così invisibile subito dopo il matrimonio. Quando varco per la prima volta gli imponenti cancelli di ferro della tenuta dei Bellini, portava con sé solo due valigie. Una conteneva I suoi vestiti. L'altra custodiva design di quaderni consumati dal tempo, legati con cura da nastri blu ormai spiaditi. Dentro che quaderni vivevano generazioni di ricette di famiglia. Ogni pagina era coperta dalla scrittura del suo defunto nonno. Non cucinare mai per impressionar le persone. Aveva scritto. Cucina perché si sentono ricordate. Quelle parole avevano plasmato tutta la sua vita. Da bambina, Rose aveva passato innumerevoli pomeriggi accanto al nonno. In una calda cucina di campagna. Lui non passava mai gli ingredienti con la bilancia. Misurava le emozioni. Questa zuppa, diceva, ha bisogno di altri 5 minuti. Perché oggi tua nonna ha avuto una giornata difficile. Il pane non è ancora pronto. La gente sente quando hai fretta. Molto prima di imparare ricette sophisticate, Rose aveva imparato qualcosa di ben più prezioso. Il cibo era un altro linguaggio. Un linguaggio che diceva alle persone che contavano per qualcuno. Aveva portato con sé quella lesione fino all'età adulta. Non avrebbe mai immaginato di entrare in una famiglia in cui nessuno sembrava interessato ad ascoltarla. La tenuta dei Bellini sembrava più un palazzo fortificato che una casa. I pavimenti di marmo riflettevano lampadari di cristallo. Quadri del valore di milioni di dollari riempivano corridoi infiniti. Guardie armate presidiavano quasi ogni ingresso. I domestici si muovevano con un silenzio ben addestrato. Tutto funzionava secondo regole rigide. Tutto tranne il calormano. Rose sieni a corse quasi subito. Le persone si salutavano educatamente. Nessuno sordiva davvero. Persino le risate sembravano caught. Come se la gioia richiedesse un permesso speciale. Quando Vincent Ellicals nella villa, fu rispettoso. Non alzo mai la voce, non la insulto mai. Non la tratto mai con crudeltà. Ma non la invito nemmeno a entrare nel suo mondo. Il nostro matrimonio porta stabilità a entrambe le famiglie. Lo spiego con calma dopo la cerimonia. Spero che ti troverai a tuo agio. A tuo agio. Non felice. Non amata. Non necessaria. Quella distinzione rimase impressa nella mente di Rose. Sapeva bene che il loro matrimonio era nato come un'alleanza. Non come una storia d'amore. Non si aspettava favole. Sperava solo che col tempo potessero diventare partner. In vi scopri che qualcun altro controllava già ogni angolo della casa. Vivian Moretti, l'elegantesia di Vincent, gestiva la tenuta dei Bellini da quasi 20 anni. Accols Rose con maniere impeccabili. Ogni complimento suonava perfetto. Ogni sorriso si fermava un istante prima di diventare gentilezza vera. Abbiamo già personale esperto che si occupa della tenuta. Dis Vivian il primo mattino. Quindi non preoccuparti del responsabilità domestic. Rose anwi educatamente. Mi piacerebbe comunque aiutare del passo. Vivian sorrise. Ne sono certa. La conversazione finì lì.
Nelli sedimane successive, rose si resecanto che ogni decisione passava attraverso Vivian. La pianificazione dei pasti, I ricevimenti per gli ospiti, le tradizioni del festività, gli eventi di beneficenza, persino la composizione florili. Ogni volta che rose offriva il auto, Vivian la reindirizzava gentilmente altrove. O agia tutto sistemato. Gli chef sanno cosa fare. La servita hagia le istruzioni. Non c'è nulla di devi preoccuparti. All'inizio rose credette semplicemente di dover aver pazienza. Prima o poi un'occasione sarebbe arrivata. Non arrivo mai. Rose non lo sapeva ma Vivian aveva dato un ordine preciso sottovoce. La signora Bellini non doveva mai per nessun motivo entrare nelle cucine principali. Gli chef esecutivi abitarono immediatamente. Quando un pomeriggio Rose entrò in cucina, sperando di preparare dei biscotti per il personale, lo chef capo andò quasi nel panico. Mi dispiace terribilmente, signora Bellini. La signora Vivian ha già preparato il menu di oggi. Magari domani non arrivo mai. Il personale si sentiva disagio a rifiutarla. Ma nessuno osava mettere in discussione l'autorità di Vivian. Presto cominciarono a circolare voci nella tenuta. Susurrate per lo più mai abbastanza forti da permettere a Rose di affrontarlo direttamente. Una donna di quella corporatura probabilmente ama più mangiare che cucinare. Ho sentito che il matrimonio è stato combinato per motivi politici. È simpatica certo ma fa davvero qualcosa? Le parole civilavano lungo I corridoi. Attraverso I giardini, dietro le porte sacchius. Rose sentiva più di quanto la gente immaginasse. Faceva solo finta di non aver sentito. Anni prima, sua nonno lo aveva insegnato un'altra lezione. Le persone si rivelano per come trattano chi non reagisse. Rose non l'aveva mai dimenticata. Così sordiva ringraziava tutti, imparava il nome di ogni dipendente. Chiedeva ai giardinieri dei loro figli, ricordava I compleanni, aiutava la governante più anziana a portare I cesti del bucato nonostante le loro proteste. Nessuno notava questi piccoli gesti. Nessuno, tranne I dipendenti stessi. Persino Vincent, senza volerlo, rafforzava quella distanza. Una sera la trovo in biblioteca a sfogliare ricette. Ti piace ancora cucinare? Le cheese. Le sorrise. Mi piacere sempre. Lui sembrò sinceramente sorpreso. Pensavo non ti mancasse più di tanto. Abbiamo alcuni tra I migliori chef di New York. Rose ci use dolcemente il quaderno. Sono eccellenti. Mi piace solo preparare I pasti con le mie mani. Vincent annui cortese. Bene, non devi più sentirti in obbligo. Abbiamo dei professionisti. Lo dis per rassicurarla. Rose accedò con il suo solito sorriso. Ma dopo che lui assini fu nato, le sue dita si passarono a lungo sulla copertina di cuoio consumato del quaderno del nonno. Per la prima volta dall'infanzia, si cheese quel dono che custodiva più di ogni altra cosa non avrebbe mai più trovato posto nella sua vita. La tenuta dei Bellini non dormiva mai veramente. Anche dopo mezzanotte, I veicoli di sicurezza percorrevano il perimetro. Le radiografie messaggi in codice. Le guardie armate si davano il cambio sotto le luci fioche del cortile. Mentre I meccanici controllevano I fuoristrada blindati prima dell'operazione all'alba. Ognuno aveva un ruolo. Tutti tran Rose. Lei si rifiutò di lasciare che l'amarezza diventasse un'abitudine. Ogni mattina continuava a salutare I giardinieri chiamandoli per nome. Scoprì quelli cameriera mandava segretamente, metà del suo stipendio per curare un padre anziano. Noto il Giovanni autista che saltava sempre la colazione perché iniziava a lavorare prima dell'alba. Nessuna di queste osservazioni sembrava importante. Per Rose erano tutto. Suo nonno impastando il pane le sordiva sempre diceva. Il primo ingredient non è la farina. A fare attenzione. Così Rose faceva attenzione. Fu proprio quell'abitudine. Un giovidi piavoso a cambiare tutto. Poco dopo le 11 di sera, Rose non riusciva a dormire. La villa era insolitamente agitata. I fari illuminarono la finestra della sua stanza mentre diversi SUV,
Neri varcavano il cancello principale. Un'operazione pericolosa era evidentemente appena terminata. Seize lo scale sperando di prepararsi una tazzadita. Passando vicino al corridoio di servizio, senti del voci samas. Chiusa. Lo chef assegnato fa. Immagino sia finito anche quel poco che restava. Si fermo. Dietro l'angolo si erano sei uomini dei Bellini. I loro abiti costosi erano coperti di fango. La manica di uno era stata fasciata in fretta intorno a un avambraccio sanguinante. Un altro zoppicava leggermente. Lo spalla bassate dalla stanchezza. Non somigliavano affatto agli uomini temuti di Chianc in contras la famiglia. Sembravano semplicemente affamati. Un giovane guardia si sforzo di ridere. A questo punto mangerai anche il cartone. Un altro aprì il grande frigorifero industriale. Rimanevano solo pochi contenitori freddi. Mezzo vassoio di pasta secca. Verger ormai appetite. Del brodo di pollo dimenticato. Nessuno si lamentava. Anni nell'organizzazione avevano insegnato loro, ad accedere il disagio senza fiatar. Rose fece un passo avanti. Se non six despias aspettare. Tutte le teste si volterono. Credo di poter preparare qualcosa. Gli uomini si scambiarono scardi inserti. Uno si grato la nuca. Non potremmo mai chiederglielo, signora Bellini. Non me lo state chiedendo. Disle con un sorriso gentile. Vi lo sto offrendo. Nessuno di loro sep cum rifiutare tanta gentilezza. La cucina, dopo mezzanotte, aveva un'atmosfera stranamente serena. Per la prima volta da quando era entrata nella famiglia Bellini, Rosa si trovava esattamente dove aveva sempre voluto essere. Non cum la moglie del boss, semplicemente cum qualcuno che preparava la cena. Si rimbocco luminiche et esamino ogni ripiano. Non si era molto, ma se non amava scherzare dicendo che la dispense vuot isperano I quoci migliori. Trovo sipol carote sedano una crosta di parmigiano che qualcuno stava per but ar erbi fresh crescia vicino alla finestra sul retro, del pollo arrosto avanzato un po' di panna pane fatto in casa preparato quella mattina stessa. Niente di costoso, niente di straordinario. Eppure, nelle mani di Rose, ogni ingredient sembrava ricordare il proprio scopo. Lo sipol caramellerono lentamente, sprigionando un profumo dolce che si diffuse nella cucina silenziosa. Il burro si siles. L'aglio sfrigolo. Il brodo di pollo s'abbellava trasformandosi in qualcosa di ricco e confortante. Rose mescolava con pazienza, assaggiava, aggiustava, aspettava, senza mai aver fretta, perché il conforto non si può affrettare. Le guardie osservavano dalla porta. Uno sussurro. Sta cucinando da zero, con ingredienti vari. Un altro aggrado la fronte incredulo. A mezzanotte, nella tenuta dei Bellini, nessuno aveva mai visto niente del genere. Gli chef professionisti cucinavano con precisione. Rose cucinava con affetto. E la differenza si sentiva. In 40 minuti, Sciatol fumanti coperono il lungo banquan di legno. Una cremosa zuppa di pollo, pane alle erbi fresh tostato con burro all'aglio, un'insalata semplice ravivata de una vinaigrette al limone, fettine di mela calda saltate con cannella per dessert. Rose poso la prima sciatola davanti al soldato più anziano. Ho notato il suo polso. Ferito. Stai attento a caldo. Il veterano la fisso. Non guardava il cibo. Nessuno aveva notato la sua ferita. Non per cattiveria, ma perché tutti erano troppo impegnati a sopravvivere. Prise la sciatola con entrambe le mani. Grazie, signora Bellini. Le scos dolcemente la testa. La prego, mangi prima che si raffreddi. Il silenzio riempì la cucina. Non un silenzio scomodo, ma quel tipo di silenzio che nasce quando le persone vivono qualcosa di inatteso. I cucchiai si misero lentamente, poi sempre più in fretta. Nessuno parlo per diversi minuti. Finché il più giovane non rise piano. Non assaggiavo una zuppa così da quando avevo 12 anni. Un altro annui. Mia madre usava il rosmarino esattamente così. Qualcun altro sorrise sua malgrado. Il pane?
Sa di domenica. Rose ascoltava senza interrompere. Non stava cercando di impressionar nessuno. Si godiva semplicemente lo spettacolo di volti stanchi che assai distendevano. Il veterano più anziano fino all'ultima cucchiaiata. Poi piego con cura il tovagliolo. I suoi occhi brillavano in modo sospetto. Mia moglie è morta 8 anni fa. Si schiari la voce. Stasera. Questo mi ha ricordato di quando mangiavo con lei. Rosa allungò la mano sul tavolo e glila strinse con dolcezza. Sono felice che lu abbia lasciato ricordi così belli. Nessun grande discorso. Nessuna consolazione teatrale. Solo comprensione. Quegli uomini tornerono ai loro turni portando con sé qualcosa che nessuno di loro assai aspettava. Lo stomaco pieno e il cuore, stranamente, un po' più legro. La sera seguente, Rose tornò in cucina dopo cena. Questa volta non assai sorprese di trovare 3 volti familiari ad aspettare, un po' impacciati vicino alla porta. Uno assai grato la nuca. Si ci davamo essi per caso stes cucinando di nuovo. Rose sorrise. Stavo giusto per iniziare. La notte successiva era verono in sé. Poi da isai. La voce assai sparse senza che nessuno lo facesse apposta. Artisti che facevano turni di settisai or. Meccanici coperti di grasso. Giardinieri che finivano prima dell'alba. Giovanni capi sepolti sotto responsabilità infinite. Guardi del corpo di ritorno de missioni pericolos. Vivano in silenzio senza pretendere nulla. Senza aspettarsi nulla, sperando soltanto. Rose non preparava mai banchetti sontuosi. Ricordava piuttosto le preferenze di ognuno. Più pepe per Marco. Perch una vecchia ferita glia viva attitito il gusto. Meno sale per Anthony dopo aver scoperto della sua pressione alta. Pasta vegetariana per un contabile la sua figlia lo aveva convinto a smettere di mangiare carne. Budino il cioccolato per I compleanni. Torta di mele per chi sottovos, confessava di sentire la mancanza di casa. Ogni dettaglio contava, perch ogni persona contava. Una sera un Giovanni recluta nervoso assai schiuso. Stio probabilmente togliendo la porzione a qualcun altro. Rose lo guardo sinceramente confusa. Naho fatta abbastanza per tutti. Lui cito. Ma io sono solo una recluta. Le gli porse un'altra fetta di pan caldo. A questo tavolo sei semplicemente qualcuno che ha avuto una lunga giornata. Le parole viaggiarono attraverso l'organizzazione dei bellini più veloci di qualsiasi voce di corridoio. Non perché I pasti fossero lussuosi, ma perché finalmente qualcuno, dentro quella villa, trattava il grado cammino importante della moneta. Presto I soldati svilupparono una loro piccola routine silenziosa. Dopo aver finito un incarico, controllevano essi la luce della piccola cucina laterale era ancora accesa. Se brillava sotto la finestra, la signora Bellini stava cucinando, e in qualche modo, per quanto difficile fosse stata la giornata, tutto diventava supportable per un'altra notte. Il cambiamento arrivò così silenziosamente che nessuno riuscì mai a indicare il momento esatto in cui la tenuta dei Bellini aveva iniziato a sembrare diversa. Non furono annunziate nuove regole. Non si furono riunioni, né discorsi. L'unica differenza era che ogni sera, molto dopo che la sala de pranzo ufficiale aveva chiuso, una luce calda continuava a brillare dalla piccola cucina di servizio vicino al cortile est, e le persone trovavano sempre una scusa per passare di lì. All'inizio I raduni restavano piccoli. Sei soldati poi 10 poi 15. Rose non invitava mai nessuno. Cucinava semplicemente abbastanza per chiunque arrivasse. Alcun sir preparava un ricco stufato di manzo lasciato sabolier per ore. Altra sir sfornava pollo arrosto con pure di patate al burro. Nelli serate più fredde, enormi pentole di zuppa di pomodoro riempivano la cucina di un profumo che si spandiva nei corridoi vicini. Il menu cambiava di continuo. La sensazione mai. Qualunque cosa finisse in tavola. Tutti essi ne andavano più leggeri di quando erano arrivati. Rose possediva un dono raro. Ricordava le persone, non solo I loro nomi, ma la loro storie. Quando Marco entrò una sera massaggiandosi la spalla,
Le poso in silenzio una borsa dell'acqua calda accanto alla sciotola prima ancora che si sedes. La vecchia ferita si fa sentire di nuovo? Marco spat lo palpebra. Non gliel ho mai detto. Miel ha detto tre settimane fa. Pensava che nessuno la stesse ascoltando. Le sorrise. Io la stavo ascoltando. Marco la fisso per un istante, poi rise piano. Il mio dattore dimentica più cose di quantini dimentichi lei. Un'altra sera. Illinois meccanico più Giovanni della tenuta acido sulla soglia. Rosessieni a cor subito. Sembri preoccupato. Lui abbozzo un sorriso. Mia figlia inizia la scuola domani. Le ho promesso che se sarei stato. Ma potrebbero chiamarmi per lavoro. Rose spari un attimo in dispensa. Torno con du cornetti alla cannella avvolti con cura. Uno per tua figlia, uno per te. Dil che qualcuno crede firmamente che avrà un primo giorno meraviglioso. Il meccanico de glutea fatica. Nessuno nell'organizzazione sapeva che avesse una figlia. Da anni teneva la famiglia separata dagli affari della mafia. Eppure in qualche modo la signora Bellini non era ricordata. Presto le conversazioni durarono più a lungo dei pasti. Guardi del corpo che a malapena si scambiavano una parola durante. I turni di sicurezza si mettevano a discutere animatamente di baseball. Artisti che condividevano ricordi di infanzia. Giardinieri che prendevano in giro I contabili. Giovanni capi che ascoltavano con rispetto ai veterani più anziani. Litigi che un tempo finivano a urla ora si scioglivano davanti. Assaiatol fumanti di pasta fatta in casa. Diventava impossible restare arrabbiati mentre, Rose riempiva silenziosamente, I piedi di tutti. Una sera arrivarono due soldati che erano quasi arrivati, alle mani durante un'operazione. La tensione tra loro era palpabile. Rose non disse nulla. Poso semplicemente un grande filone di pane fresco tra I due. Potreste affittarlo voi due per tutti? La richiesta sembrava quasi ridicola. Eppure 5 minuti dopo, I due uomini discutevano animatamente sul modo corretto di tagliare il pane senza schiacciare la crosta. Al momento del dessert ridevano insieme. Nessuno dei due ricordava più cosa avesse scatenato il litigio. Rose non chiedeva mai degli affari della mafia. Non faceva domande sull'operazione. Non offriva mai opinioni su potere o strategia. Sapeva che quel mondo apparteneva a Vincent. Il suo mondo era diverso. Era fatto di siti vuoti che meritavano di essere riempiti. Di persone affamate che meritavano un posto caldo. Di cuori solitari che meritavano un po' di gentilezza. Ironicamente, quella filosofia silenziosa attende qualcosa che la violenza non era mai riuscita a ottenere. La tenuta dei Bellini divenne più calma. Persino la produttività migliorò. Gli artisti si offrivano volontari per turni extra senza lamentarsi. Le guardie si coprivano a vicenda negli emergenze. Le richieste di manutenzione venivano evase più in fretta. Gli chef notarono che gli avanzi diminuivano. Perché I dipendenti non saltavano più. I pasti negli settimane di maggiore stress. Nessuno collegò ufficialmente questi cambiamenti a Rose. Una sera piovosa. Una guardia del corpo di elite arrivò con una torta di compleanno comprata in una pasticceria vicina. Rose sembrò sorpresa. Dici il compleanno? Il suo. Le rise. Il mio compleanno è stato ieri. Lo sappiamo. L'ho dimenticato perché ha passato tutto il giorno ad aiutare gli altri. Più di 20 dipendenti si stipparono nella piccola cucina. Qualcuno trovò del candolin. Qualcuno iniziò a cantare, leggermente stonato. Forse per la prima volta da quando era entrata nella famiglia Bellini, Rose pianse. Non di tristezza. Perché finalmente si sentiva parte di qualcosa. Il soprano nat quasi per caso. Un anziano capo siciliano finita la cena. Osservò Rose in Carter del Cibo in più per una guardia che faceva il turno di mezzanotte al cancello. Sorrise. Mi ricorda mia madre. Rose rise. Lo prendo come un complimento. Lui annui pensieroso. No. Si I ricorda tutti la nostra madre. La sera dopo, quel uomo entrò in cucina con dei contenitori vuoti.
Buonasera, Mamma Rose. Tutti assai fermarono un istante. Le parole sinavano stranamente naturali. Nel giro di pochi giorni. Illinois sopranom assai diffuse in tutta la tenuta. Non signora Bellini. Non signora. Non moglie del capo. Mamma Rose. Non perch fos anziana, non perceveste figli. Ma perch in qualche modo assai prendiva cura di tutti come esigia appartenessero alla sua famiglia. Quel titolo portava con sé un rispetto enorme tra uomini così duri. Era forse il complimento più grande che potessero fare qualcuno. La parte straordinaria era la ferocia con cui tutti prodigavano quel segreto. Una volta, una giovane guardia menzionò per sbaglio lucine serali mentre assai trovava vicino all'ufficio di Vincent. Tre soldati più anziani lo trascinarono via prima che finis la phrase. Abbassa la voce. Cosa? Di Mamma Rose non assai parla. Perch no. Iasi il capo la faces chiudere? Il Giovanni recluta corrugo la fronte. Perch dovreb. Nessuno sep rispondere. Solo pora. La cucina di Rose era diventata troppo preziosa per rischiar di perderla. Vincent teneva all'ordine, agli orari, alla sicurezza. Se avesse scoperto che design di uomini armati assai riunivano ogni sera senza permesso. Avrebbe potuto proiberlo all'istante. Nessuno voleva rischiar. Così fecero un patto non scritto. Proteggere Mamma Rose, proteggere la cucina, proteggere il unico angolo della tenuta che sapeva ancora di casa. Persino Vincent noto dei miglioramenti sottili nella villa. I rapporti eravano prima. I conflitti diminuivano. Il turnover dei dipendenti calava, silenziosamente. L'atmosfera sembrava più leggera. Un pomeriggio lo menziono durante una riunione. Non ho approvato nessuna iniziativa per il morale del personale. Il suo direttore finanziario scos la testa. No capo. Allora perch ultimamente sembrano tutti più felici? La stanza piombo in un silenzio strano. Diversi capi assai scambiarono sguardi nervosi. Uno assai schiari la voce. Si siamo. Adattati tutti. Vincent accetto la spiegazione. Aveva preoccupazioni più grandi a cui pensar. Espandere il territorio, negoziare allianze, evitare un possible conflitto con una famiglia rivale. Non sospetto mai che la forza più potente al lavoro nella sua organizzazione non fosse la strategia. Non fosse la pora. Non fossero I soldi. Era una donna che cedeva con dolcezza a uomini esausti e si avessero mangiato abbastanza. Fu una sola persona alla fine a notar quello schema in crescita. Vivian Moretti. Aveva passato decenni a gestire ogni dettaglio della tenuta dei Bellini. Niente le sfuggava a lungo. Una sera, mentre controllava le spese domestiche, aggrado la fronte. L'inventario della cucina non tornava. Il consumo di pane era quasi raddoppiato. Le erbe fresh sparvano sempre più in fretta. Gli ordini di brodo di pollo erano aumentati in modo significativo. Eppure il calendario ufficiale dei banchetti non era cambiato. Vivian chiuse il registro. I suoi istinti assai affilarono. Qualcuno stava usando la cucina senza il suo permesso. Ile intendeva scoprire esattamente. Vivian Moretti aveva costruito la propria reputazione su un unico principio. Nulla accadeva nella tenuta dei Bellini senza che lei lo sapesse. Per quasi 20 anni aveva gestito ogni banchetto, ogni lista di ospiti, ogni spesa domestica, ogni membro del personale, con precisione assoluta. Così, quando l'inventario della cucina smise di coincidere con I registri ufficiali, capì che qualcuno stava infringendo le sue regole. Semplicemente, non assai aspettava che la colpevole fosse Rose. La scoperta avvenne norma martedì sera. Vivian seguì un Giovanni assistant di dispensa che portava due cesti di pane fresco verso la vecchia ala di servizio. In vista di entrare nella sala de pranzo principale, Illinois ragazzo spari in uno stretto corridoio che conduceva alla cucina dimenticata. Vivian si fermò davanti alla porta. Del voci filtravano nel corridoio non urla risate. Risate vir di quel che non sentiva dentro quella villa da anni. Vivian spinse lentamente la porta. Quello che vide la lascio di ghiaccio.
Quasi 30 persone riempivano la piccola cucina. Autisti meccanici giardinieri, guardi del corpo Giovanni Capi, persino due uomini di rispetto conosciuti in tutta New York. Sedevano spalla a spalla attorno a tavoli spiati, senza gradi, senza gerarchi, senza pora, solo cibo caldo e conversazioni distese. Al centro rose con la maniche rimbicate. Una traccia di farina le segnava una guancia. Stava servendo lasagna fat in casa mentre chiedeva a un soldato camera in atto l'intervento chirurgico della madre. Un altro la ringraziava per essersi ricordata della gloria di suo figlio. Qualcun altro mostrava con orgoglio la foto di una nipotina appena nata. Rose celebrava ogni storia come essi appartenesse alla sua stessa famiglia. Per alcuni lunghi secondi, nessuno si accorse di Vivian sulla soglia. Poi il silenzio calò sulla stanza. Ogni sedia raschiò contro il pavimento. Gli uomini si alzarono di istinto, non perch Vivian I fosse guadagnata quel rispetto, ma perch temevano cosa avrebbe potuto fare dopo. Il volto di Vivian si indurì. Quindi a che finisse il nostro cibo mancante. Nessuno rispose. Guardo dritto verso Rose. Avevo dato istruzioni precise. Le cucine dei Bellini non dovevano diventare una mensa pubblica. Rose posò con calma il mestolo sul bancone. Mi dispiace. Non volevo creare un problema. Un problema? Vivian rise gelida. Hai trasformato la residenza del capo in una mensa per la servitù. Le parole pesarono nell'aria. Diversi soldati abbassarono la testa. Non per vergogna di essi stessi ma per Rose. Un veterano fece un passo avanti. Signora Vivian, siamo stati noi a chiedere alla signora Bellini di cucinare. Vivian lo interruppì netto. Non stavo parlando con te. Il suo sguardo tornò su Rose. Una moglie dei Bellini riceve dignitari. Rappresenta il potere. Non passa l'usare a sfamare le guardie. Rose rispose piano. Avevano fame. Il sorriso di Vivian si fece ancora più sottile. Non è una tua responsabilità. No, amise Rose. Non lo era. Ho solo pensato che qualcuno dovesse prendersi in cura. Per un istante persino Vivian rimase senza risposta. Poi l'orgoglio tornò a farsi sentire. La gentilezza senza dignità diventa servitù. Ti stai comportando come personale di servizio. L'insulto colpì con precisione chirurgica. Ogni persona nella stanza lo sentì. Anche Rose. Eppure non si difese non ribat. Anwi una sola volta. Capisco. La cena annuale della famiglia Bellini si tin dopo. Parenti da ogni parte del paese riempirono la grande sala da pranzo. I bicchieri di cristallo brillavano sotto lampadari enormi. Chef professionisti presentavano portata dopo portata con un tempismo impeccable. Tutto era magnifico. Niente era caldo nel senso vero. A metà serata, Vivian salivo deliberatamente l'argomento. La nostra cara Rose, annunzio con eleganza, ha scoperto un hobby affascinante. Diversi parenti si voltarono verso di lei. Passa l'usare a cucinare per la guardia di sicurezza. Alcuni ospiti risero educatamente. Una cugina anziana inarcò un sopracciglio. Per la guardia? Vivian annui. A quanto pare che si un uso appropriato del nome Bellini. Sussurria disagio si diffusero intorno al tavolo. Rose posò piano la forchetta. Non era imbarazzata dal cucinare. Era rattristata dal fatto che la gentilezza fosse diventata qualcosa da deridir. Vincent guardò verso sue mogli. Hai cucinato? Rose sorrise appena. Sì. Lui sembrò sinceramente confuso. Non mi hai mai detto. Eri occupato. Quella semplice risposta lo turbò più di quanto si aspettasse. Prima che potesse fare un'altra domanda Vivian continuò. Ho già sistemato la situazione. La tenuta deve mantenere I suoi standard. Rose non si difese. Nessuna spiegazione. Nessuna lamentela. Fini il suata in silenzio. La sera seguente, la luce sotto la finestra della piccola cucina non si accese. I soldati aspettarono comunque. 5 minuti. 10. 30. Nessuno arrivò.
Alla fine, Illinois capo più anziano busso piano alla porta di Rose. Quando le aprì, indossava ancora il grembiule. Solo che non stava cucinando. Mi despiace. Dis prima che lui potesse parlar. Penso sia meglio si smetto. Lo spall del veterano sia floscirono. Capiamo. Non era vero. Nessuno di loro capiva davvero. Ma rispetterono la sua decision. Quella notte, tutti tornarono nella sala da pranzo official. Il cibo era perfetto. Nessuno finì il proprio piatto. Nel giro di pochi giorni, la tenuta dei Bellini cominciò di nuovo a cambiare. Solo che questa volta, nella direzione opposta. I meccanici tornarono a mangiare da soli. Gli artisti affrevano un panino e corvano subito, il lavoro senza scambiarsi una parola. Le guardie del corpo tornarono a restare in silenzio agli estremi, opposti dell'ufficio sicurezza. Le risate spararono. I compliani passarono inosservati. Le pause caffè finivano dopo pochi minuti. L'atmosfera era più fredda di quanto cianc ricordasse. Nessuno protestava. Ma nessuno sorrideva più. La villa aveva ritrovato la sua efficienza e in qualche modo, aveva perso il suo cor. Vincent Sieni accorse per primo durante il briefing settimanale sulla sicurezza. I rapporti erano corretti. Le operazioni continuavano ad aver successo. Eppure qualcosa non andava. Il suo capo della sicurezza rispondeva a ogni domanda con precisione meccanica. Di solito si erano battute, saggiamente, dissensi amichevoli. Ora si era solo silenzio. Dopo la riunione, Vincent fermò Marco nel corridoio. Sembri stanco. Marco abbozzo un sorriso. Sto bene capo. Hai detto tre parole nell'ultima ora. Marco distolse lo sguardo. Stiamo solo lavorando. Stiamo solo lavorando, repeat Vincent aggrottando la fronte. Non è una risposta. Nei giorni successivi noto altri cambiamenti. I giardinieri non cantavano più mentre potevano lucipi. Il personale di cucina lavorava con un'attenzione insolita. Persino I cani della tenuta, ogni sera, vagavano fino alla cucina di servizio ormai via, per poi striarsi davanti alla porta chiusa. Una notte Vincent passò lui stesso per quel corridoio. Noto la piccola cucina completamente al buio. Per ragioni che non riusciva a spiegarsi, quella stanza vuota lo disturbo. Infine, durante un controllo notturno, sentì per caso du Giovanni Reclut parlare a bassa voce. Mi manca Mamma Rose. Ancia a me. Pensi che tornerà mai a cucinare? Non lo so. So solo che questo posto non sembra più casa. Vincent si fermò. I due si irrigidorono immediatamente. Nessuno dei due si rese conto che il capo aveva sentito ogni parola. Vincent parlò con calma. Chia Mamma Rose? Nessuno dei due rispose. La pora si dipende su entrambi I volti. Vincent aveva comandato eserciti, negoziato con politici, distrutto organizzazioni rivali. Eppure che due uomini induriti sembravano più spaventati di quella semplice domanda che da qualsiasi campo di battaglia avessero mai affrontato. In quel momento, Vincent capì che assistiva un'altra parte della stessa cosa che non aveva mai davvero visto. Vincent Bellini aveva costruito il suo impero imparando una lezione prima di ogni altra. La gente ment. La por fa mentire. I soldi fanno mentire. L'ambizione fa mentire. Ma il dollar Illinois dollar quasi mai ment. La mattina dopo, Cheese il veterano più anziano dell'organizzazione di incontrarlo in privato. L'uomo entrò nell'ufficio di Vincent con la calma di chi ha sopravvissuto a 30 anni dentro la mafia. Si aspettava demand sulla sicurezza. Invece Vincent glin fi solo una. Chia Mamma Rose? Il veterano abbassò lo sguardo. Per qualche secondo rimase in silenzio. Poi sorrise. Sua Moglie? Vincent aggrotto la fronte. So che mia Moglie? Non capisco perché tutti la chiamino così. Il veterano prese un respiro lento. Capo. La signora Bellini non ha mai cucinato perché qualcuno gliel ha ordinato. Fece una pausa prima di continuare. Cucinava perché ricordava I compliani.
Sapiva ci erano morti ai genitori. Sapiva quali uomini mandavano segretamente soldi a casa. Nadeva ci fingiva di non soffrire. La sua voce assai adolci. Molti di noi avevano dimenticato cosa assai pervase essere curati da qualcuno. Lei si el ha ricordato. Il silenzio callo sull'ufficio. Era più pesante di qualsiasi confession Vincent avesse mai ascoltato. Nei 3 giorni successivi, Vincent parlò con un dipendente dopo l'altro. Non in gruppo, uno alla volta. Voleva storie separate. Se assai fossero tutte assomigliate, forse I sentimenti avevano esagerato la verità. Invece ogni conversazione rivelò qualcosa di nuovo. Marco ricordò di essere tornato a casa dopo un intervento chirurgico d'urgenza di aver trovato una zuppa fatta in casa ad aspettarlo sulla porta, con un biglietto scritto a mano che diceva semplicemente: "Anche guerrier conta cum lavoro." Il meccanico racconto cum Rose avesse segretamente fatto riparare la vecchia bicicletta di Sua Figlia, pagando un'officina locale dopo aver sentito, per caso una sola conversazione. Un contabile a mais che le preparava dolce senza zucchero ogni venerdì, da quando aveva scoperto che gli era stato diagnosticato il diabete. Un giardinier sorais ricordando cum Rose avesse passato un intero pomeriggio a piantare erbe aromatiche vicino alla finestra della cucina, perché voleva che tutti ne sentissero il profumo passando di lì. Nessuno parlava di regali costosi. Nessuno menzionava gesti eclatanti. Ogni storia riguardava qualcosa di piccolo, di premuroso, di profondamente personale. E ognuna finiva esattamente allo stesso modo. Non ha mai voluto essere ringraziata. Vincent si appoggiò allo schienale della sedia dopo l'ultima conversazione. Per anni aveva creduto che la lealtà si potesse comprare con stipendi generosi, mantenere con la disciplina, proteggere con la pora. Eppure Sua Moglie aveva sperato qualcosa di completamente diverso. Gli uomini seguivano Vincent perché ne rispettavano la forza. Amavano Rose perché le vedeva la loro umanità. Per la prima volta da quando aveva ereditato l'organizzazione dei Bellini, Vincent capì che esisteva una forma di guida che non aveva mai compreso. Quella scoperta arrivò solo pochi giorni prima del grande banchetto per l'anniversario della famiglia Bellini. Era la celebrazione più importante dell'anno. I capi arrivavano da ogni regione. Aliati di affari riempivano il salone. Politici giudici, leader della comunità. Ogni figura importante legata alla famiglia Bellini era presente. Rose stava quasi per rifiutare l'invito. Non si sentiva più parte di quel mondo. Ma Vincent Lucchese personalmente di accompagnarlo. La sua voce portava un calore insolito. Per me significherebbe molto. Le sorais dolcemente. Certo che vero. Il salone luccicava sotto I lampadari di cristallo. Un'orchestra suonava piano mentre I camerieri portavano vassoi di argento tra tavoli eleganti. Tutto rifletteva prestigio. Tutto rifletteva potere. Rose indossava un semplice abito blu scuro. Non cerco mai di rubar la scena a nessuno. Eppure, molti dipendenti sorrisero non appena la videro. Alcuni annuirono quasi impercettabilmente. Altri sembravano semplicemente sollevati che fosse venuta. Vivian noto ogni sguardo. Il fastidio tornò a farsi sentire silenzioso. Al momento del dessert, si alzò per rivolgersi alla sala. Prima che la serata finisca, annunziò con eleganza: "Vorrei ringraziare tutti coloro che continuano a preservare le tradizioni che hanno reso rispettato il nome Bellini." Un applauso educato seguì. Poi il suo sguardo si posò su Rose. Naturalmente, le buone intenzioni da sol non bastano mai. Una grande famiglia si costruis con la dignità, non servendo pasti alle guardie. Qualche risitina imbarazzata attraverso la sala. La maggior parte restò in silenzio. Rose abbassò gli occhi. Si era ormai abituata alle critiche di Vivian. Si aspettava che Vincent restasse in silenzio, come sempre aveva fatto. Invece la sua sedia si mosse lentamente. Il suono acceggio per tutto il salone. Vincent Bellini si alzò in piedi. Ogni conversazione si fermò.
Parlava raramente senza uno scopo preciso. Quando finalmente parlo, la sua voce rimase calma. Ho una sola domanda. Guardo all'interessala. Chianche in questa stanza, è mai stato curato di mia moglie. Si alzi in piedi, anche solo per un istante. Non success nulla. Poi Marco si alzo. Accanto a lui Illinois veterano più anziano. Segui un meccanico. Poi un altro. Autisti giardinieri governanti, aiutoquosh, guardi del corpo Giovanni Capi, Capi anziani, consulenti di famiglia. Persino diversi rispettati aliati che emissero sottovos che Roslia viva confortati dopo incontri difficili. Sedia dopo sedia civilarono indietro. Il movimento si propagò per il salone come una maria che sale. In pochi secondi quasi all'interessala era in piedi. Rime seduta una sola sedia. Quella di Vivian. Si guardo intorno spalordita. Non perch lu personabitavano a Vincent. Ma perch si sarebbero alzate lo stesso. Anche se lui non eleves mai chiesto. Rosa si copri la bocca. Le lacrime lu riemperono gli occhi. Non si era resa conto che qualcuno assini ricordasse ancora. Vincent attraversò il salone fino a fermarsi davanti a sua moglie. Senza dir nulla, lu prise dolcemente la mano. Il suo volto non tradiva imbarazzo solo ammirazione. Credivo che fosse il potere attendere insieme questo impero. Guardo la sala. Mi sbagliavo. Il suo sguardo tornò su Rose. Tu hai ottenuto qualcosa che io non sono mai riuscito a ottenere. Ti sei guadagnata la lealtà senza usar la pora. Hai costruito fiducia senza pretenderla. Hai dato a questa famiglia qualcosa che I soldi non possono comprare. La sua voce si fece più morbida. Si hai dato una casa. Il salone esplose in un applauso. Non un applauso di cortesia. Un applauso sincero che veniva dal cor. Qualcuno in fondo alla sala pronunció le parole che tutti avevano tenuto nascos promessi. Mamma Rose. Un'altra voce lu repeat. Poi un'altra ancora. In pochi istanti, l'intero salone risuonò dello stesso nome. Mamma Rose. Mamma Rose. Mamma Rose. Non era uno scherzo. Non era un semplice soprano. Era l'onor più grande che quegli uomini induriti sapessero dare qualcuno. Rose sorrise tra le lacrime. Per la prima volta da quando era entrata nella famiglia Bellini, finalmente credette di appartenere davvero. Negli settimane seguenti, Illinois cambiamento arrivò in modo naturale. Vivian cheese un incontro privato con Rose. Nessun testimone nessun pubblico. Solo du don sedut l'una di fronte all'altra. Ti ho giudicata dal apparenze, amise Vivian a bassa voce. Credevo che la forza avesse un aspetto ben preciso. Abbasso la testa. Mi sbagliavo. Rose allungò la mano sul tavolo e la strinse con dolcezza. Abbiamo imparato tutte qualcosa di diverso. Nessuna rabbia. Nessuna vendetta. Solo grazia. Nel giro di un mese, Vivian lasciò la gestione della tenuta. Raccomandando personale più Giovanni Perch continuasse il suo lavoro con più apertura di quanto lei stessa avesse mai mostrata. Anche Vincent fece I suoi cambiamenti. Un'ala inutilizzata della villa fu trasformata in una sala di pranzo di famiglia permanente, non un lussuoso salone per banchetti, ma un luogo accogliente, con lunghi tavoli di legno lucicalda, e una cucina a vista del Chianche, dalla recluta più Giovanni al capo più anziano, poteva condividere un posto insieme agli altri. Rose insistet perch lu port ristasero e tutti. Vincent non discuss mai. Aveva imparato che alcune decisioni appartengono al vero cuore della casa. Alcuni mesi dopo, un Giovanni e nervoso recluta entrò per la prima volta nella sala di pranzo. Osservo veterani induriti dalla battaglia ridere davanti al pane fatto in casa, mentre Rose passava tra I tavoli portandosi a tol di zuppa fumante. Confuso susurrò a un capo più anziano. Perch tutti sorridono quando entra la signora Bellini? Il capo guardò verso Vincent, che stava aiutando Rose a portare I piatti freschi in tavola. Poi sorrise. Il capo Vincent ha costruito l'impero più forte d'America. Fece un cenno verso Rose.
Ma la signora Bellini ha costruito la famiglia che lo tiene in piedi. Vincent senti ogni parola. Senza esitare, since con orgoglio le spal di sue mogli con un braccio. Poi abbastanza forte da farsi sentire di tutti dis. Ed per questo che ogni impero ha bisogno di una regina. La stanza si riempie di risate calda. Rose si guardo intorno al tavolo. Soldati domestici consiglieri, amici famiglia. Persone che un tempo non condividevano altro che la pora. Ora condividevano storie, pasti, compleanni e speranza. Sua nonno aveva avuto ragione fin dall'inizio. Ogni grande posta comincia col far sentire vista una persona. E alla fine, Illinois mafioso più temuto d'America scopre che la forza più grande del suo impero non era mai stata il potere, la ricchezza o l'intimidazione. Era sempre stato l'amor silenzioso di quella donna formosa che tutti, un tempo, avevano sottovalutato.